Right. There are also 7 subparts given. Okay. හරි. මේ parts ටික ඔක්කොම එකම diagram එක construction එක වෙන්න ඕන. First part, construct a circle of 4 centimeter radius and mark the center as O. Right. Now you have to take your pair of compass and ruler. You have to construct a circle with radius 4 centimeters, right? So first you have to take your ruler. Then you can get 4 centimeters to your pair of compass. Then you have to draw a circle. Right, like this circle you have to draw. Then in this question given also you have to mark the center as O. හරි ඔන්න අපි center එක O කියලා mark කරා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මෙතන point එක cross එකකින් හරි dot එකකින් හරි තියාගන්න. හරි O කියලා මෙතන mark වෙන්න ඕන. It is the first part of the 6th question. එතකොට අපි first part ලියනකොට මෙන්න මෙහෙම Roman number 1 කියලා මේකට අදාළ construction එක කරනවා. Then let's go to the second part. Mark any point on the circle and name it as B. හරි ඕන point එකක් mark කරන්නලු ඕගොල්ලන්ට on the circle එක B කියලා name කරන්නලු. Then what you can do, any position on the circle you can mark B. මම මෙන්න මෙතනින් mark කරගන්නම් B කියලා. When you mark the points, you use cross sign. It is B. It is a second part answer, no? Then you can put here Roman number 2. හරි දැන් සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලින්නවා ෆස්ට් පාර්ට් එකට සර්කල් එක ඩ්‍රෝ කරනවා ඊට පස්සේ ආයෙමත් සර්කල් එකක් ඩ්‍රෝ කරනවා පොයින්ට් B එක තියා ගන්නවා නේද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. තනි ඩයග්‍රෑම් එක මේක වෙන්න ඕන. right? වෙන වෙන ඩයග්‍රෑම්ස් වල කරොත් මාක්ස් නැහැ. Then third part, look at produce the line BO and name the point where it meets the circle again as A. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම BO join කරන්න ඕන. හරි? BO join කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ produce කරනවා. produce කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? extend, big කරන්න. Name the point where it meets the circle again as A. ඒ දික් කරපු ප්‍රොඩියුස් කරපු BO ලයින් එක ආයමත් සර්කල් එක මීට් වෙයි අන්න A point එක A කියලා නේම් කරන්නලු. right? So what you can do, this is the third part, so I can put here Roman number 3. First you have to join BO. B and O join using your ruler and pencil. Then you have to produce it. This is the produce, no? Now you can see this line is intersect the circle here, no? This point you have to mark, and also this point you have to name as capital A. හරි ඔන්න ඔය intersect වෙන එක capital A කියලා mark කරන්න කියලා කියන්නේ. It is the third part. Okay, step by step you understand this one.
Then Roman number 4, look at. Write a name for AB. Which name you can give for AB? What is AB of the circle? AB mean the joining line, joining straight line, 2 points on the circle such that passes through center. Center එක හරහා යන විදියට center එක හරහා යන විදියට මේ අදපු line එක. ඒතකොට මේකට අපි කියන name එක තමයි මොකක්ද? Diameter. Right? So fourth part you have write the answer. Roman number 4 කියලා දාලා අපිට diameter කියලා answer එක ලියන්න පුළුවන්. මම මෙහෙන් ලියන්නම්. Roman number 4 diameter. Right, it is fourth part. Then let's go to fifth one. Construct an equilateral triangle ABC by taking AB as a side. Now you have to construct an equilateral triangle. The triangle name should be ABC. AB should be a side of the triangle. Right, already we construct AB. Can you understand this part? තේරෙනවද කියන එක? හරි. ABC කියලා equilateral triangle එකක් construct කරන්නලු මෙන්න මේක තමයි AB කියන්නේ. Right. So how you can construct the equilateral triangle? You have to take your pair of compass. Then you have to take the distance between the middle point and pencil point. The distance of AB. Right. Like this. Distance of AB you have to take to your pair of compass. Then what you can do, you have to construct the equilateral triangle. හරි ඔන්න ඔය length එක ගත්තා අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක side එකක් වෙන විදියට triangle එක construct කරනවා. ඒතකොට ඔකට triangle එක construct කරනකොට මේ diameter එකෙන් උඩ පැත්තේ හරි පහළ පැත්තේ හරි තමන්ට කැමති පැත්තක කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. right මම මේ පැත්තෙන් කරන්නම්. First you have to draw like this arc. Okay, then keep the middle point on B. Then another arc length you have to draw such that intersect the previous arc. හරි දැන් මේ කලින් හදපු arc එක intersect වෙන විදියට තව arc එකක් මේ විදියට draw කරා. Then intersecting point you can find. This is the other vertex of the triangle. The triangle name is ABC, no? So this point A, this one B. So this intersecting point should be C. This is C. හරි ඔන්න එනම් C එක තමයි මේ හොයාගත්තේ. මම මෙන්න මේ හරියෙන් C කියලා මාක් කරන්නම්. This point is C. So you can mark the point C here. Make a noun. Right, then you have to join AC and BC. AC and BC join. This is the equilateral triangle. It is Roman number 5.
Then another two subparts given of this question, no? Another two subparts. Right. Look at the next part, number 6. Name the points where the circle intersect the sides AC and BC as P and Q and join PQ. හරි දැන් මොකද කරන්න ඕන අපි මේ AC BC කියන sides circle එක intersect වෙලා තියෙනවා අන්නේ points දෙක පිළිවෙලට PQ කියලා name කරන්න ඕන ඊට පස්සේ PQ join කරන්න ඕන right AC intersecting point is P AC intersecting point is P this is AC this is the intersecting point so this point should be P හරි නම් මෙන්න මේක තමයි P එක BC intersecting point of the circle is Q this is Q first you have to mark these 2 points then you have to join P and Q okay P and Q join using your ruler and pencil you have to join these two it is Roman number 6 right then another one subpart given no right lot of subparts can you understand these parts are you clear like this you have to do the construction questions okay right then last one given is it needed to determine whether AB and PQ are parallel what is the other instrument should be used with the ruler for determining right do you remember how you can check the two lines are parallel Yes, sir. yes we have to use what Set square. set square so you can write the 7-part answer set square set square and ruler we have to use to determine the two lines are parallel or not right can you understand this is a full question no right it is the construction question